I'm going to start this off by talking about Bao. It is a Pixar short that plays before Incredibles 2. It is beautiful, very heartfelt. I'm sure a lot of parents are going to relate to it. It broke my heart and it made me tear up. It has beautiful animation. It's very powerful how these stories can emote so much without even saying a word. It is beautiful. On to Incredibles 2. This story is about a guy that wants to make supers cool again. He wants them not to be illegal anymore. And he recruits Mr. Incredible, Elastigirl, and Frozen. I want to talk about the animation. It looks absolutely beautiful. You can definitely tell the difference between the first movie and this one. The shadows, the lighting, every single hair, the wrinkled shirt, the detail that goes into this is amazing. The Parr family is back and I could not be happier. I love them all. They each have their own personality and I love that about them. We get to see the family dynamic again, and the problems they present in this movie are family problems that we see every day. We even get to see problems of husband and wife trying to work and be parents, to be there for your children and to try to make life better for them. So we can all relate to this family for sure. To me, Jack Jack stole this show. Every single scene he is in, you're instantly laughing or you're dying of cuteness. He is so adorable. The whole theater loved Jack Jack. I could tell by the way they clapped and they laughed and they were smiling. It was awesome. He is one character that will surprise you in this film. He was a standout in the first one. He's a standout in this one. He just kills it. Frozone is back. He definitely gets more screen time this time around. He has such a cool presence. I love his relationship with the Parr family. He is a best friend you do want to have. Another character that makes a comeback is Edna Mode. She is awesome. She has such a cute relationship with Jack Jack. She switches that personality for him, and it was so cool to see them together and bond. Edna is a fan favorite. She made such an impact on the first one. It is so cool to see her back helping the family. Now on to the new characters. The Devor brothers are interesting and they want to help the supers out. They want to change the perspective that the people or the public has about supers. It was cool to see a brother and sister dynamic. They have a lot of screen time and they were cool additions to the cast. We get to see other supers with a lot of different and cool powers. I loved their design, especially the girl with the blue hair. She was awesome. Screenslaver is a villain. He could hypnotize you. He was a very interesting villain. He was menacing. You could feel that threat whenever he was on screen. Of course, my favorite villain will always be Syndrome. He was such a cool villain. Compared to this one, it did feel a little weak. That is due to the character development we got for Syndrome, which was very good. We got to see him young, why he became this way. You sort of have this empathy for him. Here, it kind of works the same. You do understand the villain's motive, but to me, Syndrome was much better. Michael Giacchino's score is so awesome. Every time I listen to it, I can't help but smile. It opens with it, it ends with it, and it is just a theme that has become a classic. As soon as you hear those notes, you are instantly back in that adventure that we left off 14 years ago. Another thing that I really like is that it doesn't feel like 14 years have passed. As soon as you see it, it feels like you saw the other one yesterday, and it doesn't feel like we ever left. We get a different point of view on the opening scene from the Underminer battle. It gives it a different perspective and I really enjoyed that. This was a perfect sequel. It was worth the wait. If you have not seen it, check this one out because you're not gonna regret it. It is so fun and such a ride. Incredibles 3 we will see. I will be up for another movie because I love the Parr family and I really want to see them back. Have you seen this movie? Was it worth the wait? Comment and let me know. I am almost at 300 subscribers, so I wanted to do something special for that time. When I reach 300, I will like to do an Instagram live just to celebrate and to talk with you guys for a bit. So follow me on Instagram at Steph Gallardo. I will be posting details there soon. Thank you so much for subscribing, for supporting this channel. It truly, truly means a lot to me. If you like this video, make sure you subscribe, follow me on Stardust at Minute Movie Pop, and I will see you soon. Primero que nada quiero hablar acerca del corto de Pixar que presentan antes de la película. Se llama Bao, es una historia muy bonita que seguramente muchos papás se van a relacionar con ella. Me hizo llorar, me rompió el corazón, la animación es muy buena como siempre y se me hace tan increíble cómo pueden emitir tanta emoción sin siquiera decir una palabra. Siento que les va a gustar mucho.
En esta historia, un hombre quiere ayudar a los supers a que vuelvan a la luz, que dejen de ser ilegales. Contrata a Frozono, Elastigirl y a Mr. Increíble. Es perfecto el detalle con el que animan esta película, de verdad, hasta la arruga de la blusa, el cabello, la forma en la que gesticulan. Se ve mucho la diferencia entre la 1 y la 2. Si las ves seguiditas, sí se nota muchísimo la nueva animación, se ve mucho mejor. La familia Parr está de vuelta. Jack definitivamente se roba la película. Cada vez que lo veías en pantalla, reías o estabas súper feliz porque está bien bonito y todo el mundo estaba riéndose y aplaudiendo. Sí se robó el show. La dinámica familiar sigue ahí, presenten problemas reales, o sea, problemas que tenemos nosotros como familia, tu familia, están ahí. Te puedes relacionar mucho con esa relación que tienen como familia. Más de 1 o 2 veces te ves en pantalla. Frozono regresa y esta vez tiene mucho más tiempo en pantalla. Me gusta mucho la relación que tiene con la familia Parr. Es un mejor amigo que siempre está ahí, siempre te apoya, un mejor amigo que quieres tener. Otro personaje que regresa es Edna Moda. Este personaje causó impacto y que todo el mundo amó en la primera, está de vuelta. La relación que tiene con Jack es muy bonita, la hace cambiar totalmente de personalidad, parece otra y me gustó verlos juntos. Ahora los nuevos personajes, vamos con los hermanos Dever. Estos hermanos son los que quieren ayudar a los supers a dejar de ser ilegales. Me gustó ver una pareja de hermanos que se apoya, que trabajan juntos para lograr hacer algo mejor. Muy buena adición al elenco. Me gustó el villano raptapantallas. Cada que lo veías te daba miedo y fue un rival muy bueno, pero para mí sigue siendo mi favorito Síndrome. Me gustó más Síndrome, o sea, no me gusta comparar, pero estoy comparando porque es inevitable. Síndrome me gusta más porque con él tuvimos empatía, lo vimos desde chiquito y vimos su proceso y sabemos por qué se volvió como se volvió. Aquí pasa algo parecido, pero no siento que haya tenido tanto peso como Síndrome. La banda sonora de Michael Giacchino está súper increíble. Todos conocemos esa clásica tonadita de Los Increíbles y la escuchamos al principio, durante y al final. Es una canción que se volvió un clásico para todos los fans de Pixar y de Disney. Pam, 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 parararam, pam, pam. Lo que me encantó de esta película fue que no parece que pasaron 14 años. Desde que empieza es como si hubieras visto la otra ayer. No se siente que pasó tanto tiempo y que tuvimos que esperar tanto tiempo para verla. Estuve sonriendo durante toda la película, no lo pude evitar, estaba súper feliz, no podía creer que al fin estaba viendo esta historia en pantalla. Fue la secuela perfecta, está casi al nivel de la 1. Me divertí muchísimo y sé que ustedes también lo van a hacer. Los Increíbles 3, no sé si va a pasar, pero cabe la posibilidad. Y yo encantada. Puedo ver 1000 películas más de esta familia, me encantan. ¿Ya viste Los Increíbles 3? ¿Te gustó? Dime en los comentarios. Casi llego a los 300 seguidores, quiero agradecer mucho a todos los que me siguen. Y para celebrar, cuando llegue a los 300, quiero hacer un live en Instagram, así que síganme en Instagram, estoy como Steph Gallardo. Ahí voy a poner toda la información para que estén al pendiente. Muchas gracias a todos por seguirme, por apoyarme, de verdad significa muchísimo para mí. Si te gustó este video, dale like, sígueme en Stardust, estoy como Minute Movie Pop y nos vemos pronto.